circle of then. Daphne was extremely influential and courageous journalist. One of her blogs had more readers than there are inhabitants in Malta. So, however, the corruption cases she was investigating as a journalist are still not resolved. While this verdict may have put two of the hitmen behind bars, prosecutors are now turning their attention to the man who allegedly hired them, a top Maltese businessman with ties to the government. Jorgen Finek's arrest 2 years after the murder triggered mass protests, which led to the downfall of the government and sent shockwaves across Europe. He's already pleaded not guilty to the charges. Amid strikes in the petrol sector, the movement is expected to grow. As of Tuesday, the 4 major unions are calling for strikes across sectors. Nuclear plants, public transportation, nurseries, private clinics and the public sector will be affected, to name just a few. There are people suffering, and we need to balance out people's incomes. The right to go on strike is important. Don't get me wrong, strikes are a pain for pretty much everyone. But of course it's important to be able to make your voice heard. Rail workers have already warned that their strike could last. And with holidays just around the corner, some have very little patience with this proliferation of industrial action. I feel it's a lot of trouble for a large majority with only a very small section of the population standing to benefit. There may be a right to strike, but there is also a right to holidays, and that right is under threat. Historically, French public opinion usually falls on the side of strikers. This historian argues that the cost of living crisis may be contributing to public sympathy. We've been calling it strike by proxy since 1995 because a certain number of our compatriots are not actively involved in these actions and feel that they don't have the means to strike, but nevertheless approve of those who do, as they share many of the same concerns. France is already 10 days into a petrol workers' strike, but the real test of public opinion will come when the movement takes on new proportions on Tuesday. For some of the strikers, the union has vowed to fight on, like here in Donge in western France. Total Energy's 5 refineries are at a standstill because no agreement has been reached between the CGT and the company. But the union has promised fuel will be available this weekend. We will deliver fuel to the population today in the later afternoon to ease tensions. Since the government requisitions, fuel trucks are again leaving the Dunkirk depot, and some service stations in the city are open for business. We have gas and diesel. It's good. But nationally, around 28% of stations are still out of at least one type of fuel, and some regions have seen more shortages than others, like here in the Paris area, where the lines keep getting longer. Usually at 8 a.m. we're on site, but now it's not before 9:30 a.m. minimum. The boss is not happy. I've been here for more than an hour and a half and I find it very long. And then there are people honking their horns. People are angry. You can feel it. The government says it believes things will be back to normal by next week. But experts say 2 to 3 weeks is more likely because it will take some time to restart the refineries. The UK's This life, true justice requires sacrifices. End of story, end of corruption. One of them asked me that what kind of job are they going to do overseas? When a man dies and leaves behind family and properties,
Ulandze mina, Thando. Ningeyati indlela yemaphoyiseni. Akudzinge ukuthi ungilandze. So, now that my father is no more, who will be the owner? Catch this live on Eswatini TV every Tuesday at 8:30 p.m. This live, no more to corruption. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds, full of wonder. You choose a path to awaken your senses, to feel the rush of life overwhelm you, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. You ask, and we give you the royal experience. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. There are but a few places on earth so special, so unique, and so spectacular, where it becomes the rite of passage for the ambitious travelers, the courageous souls, to all have the one and only royal experience. That day when you look deep into your heart and leap into an ancient world so very different from your own, where magic, beauty, and love are shared forever, then you will have a royal experience. There is just one place on earth where the people make you feel a part of their kingdom, where you just might volunteer to awaken spirits, enrich minds, and work alongside communities to build, motivate, and inspire. This is truly the royal experience. When you dream of a different world, beyond the ordinary, beyond time, discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience. Using an ATM is a simple process. You simply insert your card, punch in your PIN, and withdraw your cash. However, this simple process can open up you and your finances to some dangers. So it is very important that you proceed with caution when using the ATM and never share your PIN. When approaching the ATM, it is very important that you have your card ready, either in your hand or in your pocket, so that you do not waste time going through your belongings, either your wallet or your handbag, as this will give opportunities for thieves to act. Thirdly, put your money away immediately. Don't give anyone an opportunity to grab your cash or your card after a withdrawal. Lastly, always take your receipt after each and every transaction. It is important that you get your slip after every transaction because it contains crucial information about your balances, and that may lead you to be a victim of bolandela. Be cyber aware, be cyber smart.
Siyakuvusela Mbukeleli omhlahleleni Kusile Professional sibonga ukuthi ukhethe ukuvuka nathi lo muhla kungilesibili kanti ke biceza buka dona nje lebethamba embili lethamba embili emhlabeni wonke lapha idinza bethamba embili kulesikhathi ke sida ubuka lona luhlelo Kusile Professional sethemba ukuthi ubenesuku luhle itolo sibonga khona nje ukuthi umdalo siphephesile kwade kwafika lilanga la namuhla lonifusela ngilungelele magagula emhlahleleni ke sabe sikhulumisana nalo libandla FSRA Financial Services Regulatory Authority njengoba kulivikile kugubha i-Investor Week sabe sikhulumisana nabo nje kuva kabandi ukuthi kuleli viki leli yini lebheke ukuthi bayende sive kabandi nje yendinza bade ma risks la khona kuma investments sabe sixoxisana nabo lamhla ekseni nga 6:30 bese kuthi ngale kwa 7 sabe sinelitiko letemcuba waphansi nemandla sidakumula ukuthi ngalesihlanu indvuna yalo lelitiko lasukumisa umsebenzi lomkhulu lobitwa ngekuthi yi-mini grids for Eswatini Africa mini grids for Eswatini umsebenzi ke lona wekufaka gesi ikakhulukazi etindzaweni leti semakhaya kukhona imisebenzi esevele icalile emiphakathini ehlukahlukene siyakhulumisana nabo labasuka khona itiko batosichazela kabanti ngawo lo msebenzi lesikhathi asibahlole emarket sidawe sasetindza badet futhi ekuqala Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Asimze sinabukele sidaba kaDinza badet futhi ekuqala Silengo simsado sithafu sesisuke kuleli salibhekisa eveni la United Arab Emirates ngwenyama isuke lesikhumuleni setindiza King Mswati the 3rd International Airport isingethwe enkosikazi make lamashwama Esikhumulweni setindiza King Mswati the 3rd International Airport sivalelise ingonyama yemaswati ngesikhathi isuka kuleli icala lohambo lomave lamathathu lolicala edolobheni iDubai even le United Arab Emirates ingonyama emhlaba isuke kuleli isingathwe inkosikazi make lamashwama bomake emakhosikazi engonyama bebakulesikhumulo setindiza kutawufisela lomudze welive lohambo loluhle naloluhlobile silo sivaleliswe nabantu abenkhosi kanti ke umhlonishwa ndvunankulu Cleopas Sipho Dlamini uholeta indvuna tembuso ekufiseleni longangetindzaba indlela lenhle bekakhona ke nemabandla kutawuvalelisa silo semhlaba kanjalo ke nawo ke lacwebetelako Lobika kwetindzabeni ngisandile Makhanya esikhumulweni setindiza eKing Mswati the 3rd International Airport Endvuna ilitiko letindlu nekutfutfukiswa kwamadolobha umfana Nkosi Simelane seyibeke libandla lelitawubuka kuhleliswa kwetakhiwo emadolobheni i-Town Planning Board lelibandla lelitawusebenta iminyaka lemithatfu kanti sihlalo walo ngumabhalane lomkhulu kulelitiko Clifford Mamba indvuna ibeke lelibandla ngemsombuluko ekseni Indvuna yelitiko letetindlu nekutfutfukiswa kwamadolobha umntwana Nkosi Simelane ithi leli bandla libekwe kulandzela umtsetfosisekelo welive. Indvuna ithi lokhu kungobe lifaka ekhatsi bomake nabobabe liphindze lifake ekhatsi labadzala kulomsebenzi kanye nalabasha. Nilibandla ke bekunene ukhona umfana Nkosi wasengudzeni long PS kulelitiko
abe khona Buhle Vincent Dlamini, abe khona Dokotela Samuel Seyama, abe khona Mrs. Gciniwe Fakutse, abe khona Dokotela Bongiwe Malinga. Siyabonga kakhulu. Sihlalo waleli bandla lokhulume esigabeni sakhe sekuba ngumabhalane lomkhulu waleli tiko Clifford Mamba uthi uyalethemba leli bandla ukuthi angeke lendele litiko phansi ekusebenzeni kwalo ube sewuveta umsebenzi lobhekeke ukuthi wendiwe nguleli bandla. Leli committee leli libuke i-town planning even ukuthi ucha unabe nje ufuna kwakha sakhiwo thide noma lo mhlaba lonawo so ubona ukuthi ufuna kusebenzisa ngandlela thiteni kepha le town planning scheme salelo dolobha kumba sikuvumelini ngetizathu thiteni so uyeda ke wena umnikati usewukhulekela kuleli bandla kuzo ngete ngakhona yini kule reason apheceledi ngilisebenzise kulokunye kunanaku lebelingiko idolo leli bandla nje lendvuna libukete nje lokho nje saka ama rezonings and land uses emadolobheni pheceledi lala lapha sive senkosi sisitakala khona. Indvuna ivetile isabeka leli bandla ukuthi bantfu labakilo bakhetfwe ngekuthi banebuntu bucotfo kanye nesimilo kulokunye. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela. Nginambonga Dube Mbabane. Indvuna ilitiko letemisebenti lemkhulu nekutfutsa Shivndla Ndwandwe ithi libandla linikete umsebenzi wekulungisa nekwakha imigwaqo litawusita ekutheni imali lokoleka emithelweni lephathelene nemigwaqo iconze ngco kulowo msebenzi. Indvuna beyikhuluma eParliament ngesikhathi timphunga tikhulumisa lomthetfo lotawugunyata kwakhiwa kweluhlangothi lolutimele i-Roads Authority Bill. Timphunga titsingitse indzaba yekwakhiwa kweluhlangothi lolutawubuka kwakhiwa nekulungiswa kwemigwaqo yakuleli. Timphunga tivetile ukuthi leli bandla lingawenda umehluko ekuthenini imigwaqo yelive ibe sesimeni lesingcono. Kutayisolva yini letinkinga tangemisindvo le ikhona nakutawucala kwakhiwa umgwaqo ukhweshiswe bantfu kanje ukuthi bantfu ababhadalwa timali ngendlela efanele labo labangathinteka particularly welfare yabo kungabonakala ukuthi this is an exercise yokuretrencha kanti sina asikufanele igama lingabi khona lelo it may sound as an unfair labor practice. Changing from the old system that has not worked and taking it to a new system, I think is progressive and it has the potential to be successful. Inkinga nginayo bekunene ngiyayivuma le road lesi sitayibuka lokweba sitakubeka kuphi lokweba ngoba phela uhulumende unento lekuthiwa i-10 ilicetsile live. Indvuna ilitiko letemisebenti emikhulu nekutfutsa Shivndla Ndwandwe ivetile ukuthi leli bandla litawuba ngephansi kwelitiko futhi ke tisebenti titawuba nguleto leti nemakhono ladzingekile. Tikhona timali letikwelekwa live leti tawuvele ticonze kulesikhwama ukuthi leti timali leticonzele nemigwaqo kungaba ngiwo lama licenses etimoto tethu imithelo lesiyendako ngeminyaka kube ngilokuthide kufuel kube ngilokupolekwa emagedeni timoto uma tingena Eswatini batawuchubeka ke libandla naselikhona. Ngiyakhumbula ukuthi timphunga tiketa likhulumisa litiwe ngendzaba ama toll gates nawo ke lo mthetho nabo kuhle timphungeni soshayekile utawusekele libandla leli liyathuna ukuthi alwasethape lama toll gates ngendlela lengiyo nalemukelekile emhlabeni. So lapho nje Madam President bengichaza ukuthi lapha sibuka ukuthi litawusebenteka kangcono ngoba leti mali tawuvele ticonzane nalomgwaqo kunekuthi ngiyalo tikhona timali tikwelekwa titsintsana nemgwaqo kodwa tiyale esikhwameni sahulumende lesikhulu. Indvuna iqinisekise timphunga ukuthi tisebenti titawunakekeleka
nakwakhiwa letinhlangothi letimbili. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu ePhalamende. 1, 2, 3 shy boy. Bola. Kaze baphela buhlungu bami bengingatholi banibani. Namhla senginayo umuntu engixoxa naye, ngisidlala naye. Manje ngiyayibonga nahlelo lwa foster care program. Lolwangilethela wena mfana wami. Namhla senginalo nami uthundulo lwami lwakusasa. Sengiyazi ukuthi sekukhona umuntu engihlala naye lesixoxa naye. Bantwa bethu foster care help raise the future. Bethembethine. Sikhwama samhlala phansi 37 itembuso public service pensions fund sithole bantfu labangama-25 labazuzile kulesikhwama kungakafanele. Ngekusho kwamabhalane welitiko leti-7 tembuso siphotsa bethe labo labazuzile bekungakafanele bazuza njengobe imigomo yalesikhwama ingavumi ikakhulu nangabe lotfola le mali sekathethe umfati noma athethwe. Tsabetse bekakhuluma ngesikhathi lelitiko livele mbikwe libandla lelibuke kusebenta kwetimali tembuso. Litiko leti-7 tembuso belivele mbikwe libandla lelibuke kusebenta kwetimali tembuso e-Public Accounts Committee lapho bekukhulunyiswa kusebenta kwesikhwama semhlala phansi weti-70 tembuso. Mabhane lomkhulu walelitiko Sipho Thabetse uthi lesikhwama sikhonile kutfola imali lengetu 400,000 emalangeni kulabo labatfola le mali ngalokungekho emthethweni. Cishe kwetikhathi eliphelile nje ku-2020-21 about 25 ema-cases la kanjalo atholakele abantu lekubonakele ukuthi bashadile kepha basaqhubeka bayabenefita. Lokho ke lokwenta ukuthi ifund igcine ibacela ukuthi bayibuyise le mali and ke imali lenganga 453,961 ifund ikhonle kwi-recover lebese itholwe ngilaba bekunene lebe bati misrepresenter. Emalunga ePhalamende langemalunga aleli komiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso bese ayikhulumisa lendzaba. Kuye kube kuhle tshele ukuthi nawu tiletha letinto leti tikombe nje lokuthi ngeminyaka longukuthi naba bantu kumele sathi sibasana ngibasengaka bangafiki basheshe bahambe. Uyakubona ukuthi kuyalandzeleleka lokho nangabe a controlling officer akuletha nomuntu uyakwazi ukuthi letinto leti akusito tinto letenteka kakhulu. Uma kukhona ngetikhoma tabo pension fund titi yini vele tingasurvive njani yini lesingakwenda ukuthi be sustainable. Existing beneficiaries, is it up to date yini nyalo now that they are here in front of us? Sieva during the time of COVID but nyalo ke Mabhane lomkhulu uvete nendzaba yetikhala letikhona kulelitiko letingemashumi 25. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu ePhalamende. Seyivuliwe inyuvesi yakuleli ngemuva kokuthi ivalwe kwesikhashana. Mabhalane walenyuvesi Dr. Salebona Simelane uthi timvo tichubeka ngalokwetayelekile njengobe bachubeka netifumvo tabo bafundzi. Simelane beyakhulumana kachaza ngalesinqumo sekuvulwa kwalenyuvesi. Ngemuva kokuthi bafundzi benyuvesi yakuleli bavete tikhalo tabo letiphathelene nenhlalakahle yabo, lokho ke kwaholela ekuthenini kube nemsindvo emavikini lengcile lokwenda ukuthi le nyuvesi ivale kwesikhashana. Libandla leSenate libambeke umhlangano ngempelasonto lapho linqume ukuthi ivule le nyuvesi. Dr. Salebona Simelane longumabhalane wale nyuvesi uthi bafundzi babuyele etindzaweni tabo tekufundzela. Kuseke ngalesibili leliviki leliphelile mhla ka-11 kwathathwa ke lesinqumo yathathwa ngiyo iSenate ukuthi cha sale babuya batofunza labafundzi kuleli viki leliphelile empeleni ngale calendar yethu e-university beku yi-midterm break kusho ukuthi vele bekumele kubebede lama lectures. So ke emva kwale midterm break kusho ukuthi nje kucala namuhla so ababuye emaklasini bachubeke bafunze kuyiwe phambili. Kwanyalo ke sibona sicha ingathi kusachubeka kahle nisiyethemba nebakithi ukuthi bafunzi batawubona bumgcoka balokhu bafunze. Akusho ukuthi bulukhuni abukho bukhona. Futhi akusho ukuthi abubonakali buyabonakala kodwa nje lobe ngaba kuhle kusibacinisele
bafundze. Dr. Salebona Simelana uceleke bafundzi ukuthi bachubeke nekubambisana nale nyuvesi ekuthenini bachubeke netifundvo tabo. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu Mathapha. Kwezemidlalo lilunga lenhlangano lengamela umdlalo webhola eveni laseZambia Collins Mukwala uthi imvole bendaba aphumelele emidlalweni webhola balive leZambia ukuthi banake kakhulu tinkhulisa abadlali lebhola live lonke lekimvole engasita live leSwatini nalo lalinganaka abadlali esigabeni lesiphansi. Mukwala bekakhuluma ngemuva kokuthi likhethelo lesive leZambia lebadlali labangephansi kweminyaka le-20 bancobe indlebe yeKhosafa. Ivele Zambia libonakala lenda kahle emidlalweni webhola letinyawo kubadlali labancane kubomake nasekhatholeni lesive labadlali labadzala. Collins Makwala lolunga lenhlangano lengamela umdlalo webhola eveni laseZambia uyachaza ukuthi yini labakwenda kahle lokungasita nelive leSwatini. We have set up academies and as well as in provinces we are monitoring provinces the way football is developing all the provinces. So what we have done is that we have set under 15, under 16, under 17 and under 20 and under 23. So there is that transition. Kanzi yona iZambia kuma under 20 lincobe indlebe yeKhosafa kulembela somvo kanzi nelikhethelo lesive labomake selibuya kodlala imidlalo ema-Olympics kanzi liya kodlala nendlebe yemhlaba. Likhethelo lesive labobabe lona laphakamisa indlebe ye-AFCON ngeminyaka wa-2012. Lobikela umsakati Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini eMbabane. Satiphetha indzaba tethu ngaleto temidlalo sithawu sesalikhefu nasibuya sitabe sikhuluma kabanti nge-Investor Week. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Better health, better life. Another season with fresh discussions. Ngetindzaba letibalulekile tetemphilo la ekhaya Eswatini lokunukelela ehlelweni lokuphila masangana. To learn from our health professionals. Psychosocial support group for mothers who are going through the journey of motherhood for all mothers. Mnanzi kuphila ube intombi yakeni bebasifusa nje esontweni ube jahala ke nabujaha and knowing that I'm a young man. Angeke ufithe la groupini ungabhemi. So vele directly tawufuna nami ngibhemi kanti bengingakufuni lokubhema. Coming to you every Wednesday from 6:30 p.m. here on Eswatini TV. Better health, better life. Your gateway to a healthy living. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN.
Simze sinemukele ehlelweni Kusile Professional sikuvusele nawo lo sanza kusivulela lamhla bezivedele ukuthi isitabe sikhulumisana kabanti nalo libandla i-Financial Services Regulatory Authority sikhuluma kabanti njenge Investor Week ngomkhankaso ke lona lo promothwa ngiyo organization lebitwa ngekuthi International Organization of Securities Commission IOSCO livikeleli lapho khona kupromothwa dona tindzaba tibumcoka bema investments kubuka kakhulu nema risks la khona ku-investor imali sisivele sinaye lapha Mbuso Gamethelo hambisana na Xolani Gama basuka khona ka FSR sichazela kabanti ngalo leli viki asinivusele sibonga ukuthi nibe nathi lo mhla ekseni sathi ukuthi vele senivele nicalile ngawo lo mkhankaso soloni sifundisa ngato tindzaba te ku-investor kumbe kusiniketa sithombe nje kumbe nangacala ngawo baba Gamethelo kusiniketa sithombe sekuthi nendani kahle kahle mhlambe kuleli viki leli sithi nje masithi Investor Week. Siyabonga lolu siphinde sivusele babukele emakhaya. Lesingakusho babukele emakhaya ukuthi kuleli viki vele sibhizi kakhulu. Siyakhuthatha sive ngato tindzaba tekutshala timali. Liviki leli vele sithi nje asikhuthathe sifundise sive ukuthi kutshala timali kumqoka kanganani ngaphasi kwalesihloko leso ukhulume ngaso saka IOSCO. Sekuthi vele ngoba umhlaba wonke vele ukulesigaba lesekuthi ukhuthathe batshale imali nesive sonke emhlabeni. Okay, so ngiyadla ukuthi vele senivele nicalile ngama activities enu including this one lokuthi nikhulume ngako ku breakfast show. So yini lenye mhlambe leniyendako lenta ucubeke niyende nje throughout the week kufundisa sona sive ngeku investor imali nokuthi yini mhlambe ama red flags ekumele ukuthi wabone mawusafuna uku-investa imali. Okay, sibonga umbuto. Njengoba sokusho sesicalile initiative eqala bekungile interview namhla ekseni emakhasini ethu aku bongqondo machine Facebook Twitter sibhizi si upload ama videos labonisako nalafundzisako mayelana naleli viki ne theme yaleli viki which is investor resilient and sustainable investment. Also sitabe si ne interview ku radio namuhla just trying to expand i-reach yethu ebantwini ku VOC nje namhla kutabe kune interview nalapho balingani bethu batabe bafundzisa mayelana ne investor week yaka IOSCO. Lokunye lesitabe sikwenda kuleli viki kusukela itolo sivule umncintiswano phansi kwesihloko lesithi how can a resilient investor invest 10,000 emalangeni. So le essay competition leyo ivulekele kubantu rather between the ages 16 and 25. So umklomelo lotawuphuma utawuvakala ngalesihlanu. So siyakhuthata kakhulu kuma participants ukuthi bajoyine the ages 16 and 25. Essay yabo lesibhaliwe ya reference lokusho ukuthi uyasho ukuthi loyo mcondvo uthethephi ngoba sekunabo plagiarism kulamalanga. So mawusucetha nje ukubhala i-essay yakho uyayi-uploada ku website let's essay@fsra.co.za. Alright, so ngifuna buta la ngathi itathathwa ngibani question. So sengiyadecide lokuthi nemali lengaka ngifuna ku-investor ngiyenda kanjani le mali ngimaphi ma investment plans mhlambe leningangikhuthathe ukuthi ngiwathathe kumbe mhlambe ngivula ibhizinisi ngiyayisave le mali yatitala noma mhlambe ngakha ama flats ngenda ini ngimaphi lama investment plans mhlambe lengaba nema options ukuthi ngingachoose kiwo. Okay. Ngicabanga utawusupport Mbokane. Nawubuka le theme ikhuthata lokuthi investor resilience. Isho ukuthi nawe investor kufuna ukuthi ube smart nekuthi wathi lokuthi yonke investment ine risk. Nekuthi ke ungathathi yonke imali yakho uyifake in one basket. Lokusho ukuthi before uinveste maybe namhla ngeke sisho ukuthi hambe uinvesta kuphi but namhla sikhuthatha nje ukuthi dinike isikhathi funa lwadi uze phela utosi le mali yakho ingabe sekwanza kuso investe kabi labanye ukwanza kuseba investe kuma pyramid scheme nje into lokwanza ukuthi ibalahleke sesathe imali nalokuthi ke nasikhuluma kule theme kunalo sustainable investment lapho sithi abantu ababuke ukuthi imali yabo bayinvesta phela etintweni kokuqala nje sustainable investment ukhuluma etintweni letisekela imvelo
into letithuthukisa umango nenhlalakahle yebantu. So ke nangabe sithi smart investor, so le nto yethu uyadibuka ukuthi le mali yami lengiinvestako iya kuphi. Ungathi nje cha nayi imali ngiyakunika nginenamba oyi-investor awathi na usilo muntu uyoyi-investor kuphi engeke uta-invested imvelo kanza ukuthi ibulala imvelo kanza kusathi uthuthukisa umango kumbe idala inkinga kufuna ukuthi ke nawende njalo wathatha into yethu watinaka sesithi ke smart investor ke lokusho ukuthi uyadinika isikhathi sekuthi ubuke uthole lwati bese ke soyifaka imali yakho. Shothi ngisuke ngi-smart investor nakuthiwa nje mhlambe nginalo yo 10,000 sengimfaka wonke ku-investment noma mhlambe kufanele ngishiye leyo nje lencane. Empeleni ngade usuke ngathi kunebungotanyana ukuthi uthathe bazi ngesingisi uthathe onke amaqanza akho wafaka ebasketini linye kwanza ukuthi lawo maqanza lawo nakafata ufa onke. Smart investor uye abuke ukuthi okay ngifake lapha nalapha so nangabe kuyafa lokho kuyaphumelela njalo kuze le mali yakho phela inganokulahlekela yonke. Okay. Ngabe kubuda nje exolani ukuthi ngimaphi nje mhlambe ama red flags lengawagatha kubuka lokuthi hayi lana ngiyafuna ukinvesta imali yami but kune timvu nje leti lengidoubt-ako ukuthi hayi lana ngangiphumelelisa yini nje mhlambe lekumele siyibuke as before nje sesithatha le route yokuinvesta. Mhlawumbe singaqala ngokuthi si FSRA sesikhuthaza ukuthi uma uinvestor uye ulawulwe bantu laba registered by the FSRA. So mhlawumbe ezengiqala leyinto eqala mhlambe uthi uma uva ukuthi loyo muntu akanaso certificate saka FSRA ufune kubaleka ungafuni ukihlanganisa naloyo muntu uma ufuna kwenda leyo investment yakho ngoba njengoba bakhona labantu labaqepheshiwe laba license on FSRA to assist with investments. Kwesibili lengakusho ukuthi sithi singise if it sounds too good to be true then probably is. Lapho sikhulumela ukuthi ukhona umuntu ongaqhamuka kwethembisa ukuthi 5 emalangeni wakho uma uinvesta namuhla kusasa utabe satshala imali lenganga 5 emalangeni lomunye kule level la investment akusiyo imvama lokho. So ngilama flags lawo lesikhuluma ngako ukuthi if le mali yakho uyayibuka ukuthi ithanza kutshala iyanze kakhulu in a short period of time then no, it probably is too good to be true, just as it sounds too good to be true. Okay, so I was going through like IOSCO. I think on Angelo about the question ukuthi am I safe to invest my money, you know, with someone who's a celebrity noma nje umuntu lesatiko ukuthi vele unemali is safe in vele imali yami ukuthi ngakhona kuyifaka kulo muntu lona ngakhona ukuthi wena consider ukuthi ngiyayithola kule investment. I think kwaqala kungaba loku bigger looks. The world of investments has no guarantee. Therefore, looks no mabe ungubani. I cannot guarantee you return yakho in any investment. However, lokho lesikwenda uselefus la FSRA ngokuthi sisizame lokwenda ukuthi lapho utshala khona tinzawo letibukete letingabane safety lekhona so kuphendula nje umbuto wakho noma be celebrity. If mhlambe leyo celebrity license maybe by the FSRA, then there is a bit of cushion and safety in terms of law. So in short ngithi nje mhlambe just because ukuthi me celebrity uti guarantee kulogo ngako ke sisiqoqodela ukuthi bantu bathi maba investor bazitame ngato tonke indlela ukuthi ba invest nebantu labalawulwa li office la FSRA. Yes. Baba Kametha uthenze nje kancane inzabe ema pyramid schemes ngiyakhumula ukuthi vele enhlale nikhuluma ngawo lokho ukuthi vele awasiko kahle safe but siyawathanza stikanze sesifakile imali ngalokuthi vele bayasiconvince lokuthi ayifaka imali utayitala imali eningi yini ayingodi kanganani vele wona lama pyramid schemes. Hey ayingodi kakhulu lolu ayingodi eMaswati ayashona kakhulu kuma pyramid scheme the office liyazama kufundzisa but ke ukhanza ukuthi abantu babese bayalingeka nje yabona anakule kusho ngigama nje ukuthi basifaka 5 rand utamthola asang 100 rand ku 3 days funa bese uyatibuta lokuthi le mali lo itaze say 5 rand utaba 100 rand utabe asadaliswe yini kangaka nje yabona ngoba basebenzisa lokuthi bakukhange ngoba bayathi ukuthi uyayidinga le mali bese nawe soyalahlekela vele nje ayingodi kakhulu FSRA sonke isikhathi sizama kufundzisa kuqwayisa abantu ukuthi nangabe kubuya ngazuthi kukuhle kakhulu njengoba akusho umbhokane vele
kungenteka ukuthi kunebungoti yonke investment idzinga kubeketela idzinga isikhathi kude imali yamahhala utayithola nje masinyane ukuthi masinyane sonjingile kusa ngakusasa sonjingile kwaze kwaba njalo bakuthembisa lokho qaphela akusiko. Alright, kumbe kokugcina nje ubutelo ukuthi niboshito oxolani ukuthi nidabeni ku social media ingavela mhlambe service ngakhona ku engage kanjani mhlambe nasine imibuto lethide kukhona in leyo platform ukuthi kube nele question and answer session la kulo social media. Yes, emakhasini ethu ku social media uvumelekile abantu ukuthi bangapost imibuto yabo ngephansi kwa each of lama initiative lama podcasts naletform letabe divetwa lapha, so comment section uyafaka umbuto wakho i-team office it assist with my responses. Also ikhona ne email address info@fsra.co.za nalapho mawunemibuto lofuna kuyibuta uyayifaka and then sitawusita ekuphenduleni leyo mibuto. Okay, so kule essay competition inini le deadline yesubmit? I-deadline yayo ngolesihlanu 21st October. Yes. Ivulitolo up until the 21st of October. Alright, nakuyavakala. Thank you so much. Kuba nathi lo mhlekuseni mukele besibheka Donatini zabate Investor Week. Le iqhutshwa nge-organization eIOSCO livikelelile kufundisa kabantu nje ngetindzabate kuhlanyela imali ema-investments kanye nekubuka wona ema-risks la khona uma ngabe sowuhlanyele leyo imali yakho. Asibahle emakethe sabuya sichubeke nehlelo. Lesi isikhathi lapho khona emaphoyisa agubha kuba khona kwawo even. Kulapho kukhuthathwa khona sive ukuthi sike sihlale phansi sibuke bumcoka bemaphoyisa empilweni yabantu. Siphindze sibuke indlela letinsha tekuphepha kubo bonke bucala lobuveta sihloko. Sive sakangwane siyakhunjutwa ukuthi singawafaki emaphoyisa etinkulumeni tepolitiki ngoba liphoyisa alingeni futhi alingenelani nepolitiki. Emaphoyisa alwa nebucala netingoti temgwaco kuphela nje. Ingako emaphoyisa athi wonke umuntu eveni akahlale ngaphandle kwekunceneka ukuthi angahle ahlaselwe tilwane tasendle. Umuntu lohlala eSwatini akatiphilele atisebentele ngaphandle kwekwesaba kuhlaselwa kwemucwa nekucekelwa phansi kwempahla yakhe. Nawe wena lophathekile emaphoyisa athi digulele kahle uze uphile ngaphandle kwekuphathamiseka. Lokungenteka ngekuthi tidlova tingene tihlasele labo labakunakekelako kuleyo ndlu. Sive lesihlakaniphile nguleso lesiphakamisa kusebenta kwemaphoyisa nabo bonke labalwa nebucala. Ngale kwaloko timbungushe tiyawuwangenela emazinyane kungenamuntu ekhaya. Lo mlayeto niulethelwa ngemaphoyisa embube abambisene nomsakato wetithombe. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Senimukela 7 minutes before 7 sitawubuka simo semgwaco na Sergeant Gwila sekuvusele egweleni lomhlekuseni ingabe kuhambeka kanjani emgwacweni. Anguvusele Thombeni ngivusele ngalokukhethekile umbukelo walohlelo. Sibone temgwaco emadolobheni etlamane sisebenza kahle kanti ke umthamo wemotolo so vele uqala kuphakama emgwacweni nalo linanda labo labahamba ngezinyawo. Lapha etulo edolobheni laseMbabane lapha eceleni kwaseNandos solo kuyakhiwa ke naye i-traffic circle
nanangiya umgwaqo losuka lapha eceleni kwase-Super Spar ubuye khona eTulu lapha ngaka-KFC noma-ke Nandos lo ngona uchithela kunangiya umgwaqo lo Sosisa Road lobheka khona phela lapha koBill kugcizelela nje kakhulu-ke kunene ukuthi kusachujekwa kusetshenzwa asichubeke sibahloniphe lapho labasebenza khona-ke emgwaqweni nekuveta-ke ukuthi-ke nasesinye tifundza njengakhona lapha edolobheni lakumathapha lapha endawo saboStapaint solo kuyasetshenzwa ekhathi edolobheni lakamanzini natiyatela lisuka lapha ngaseMozambique lesingimahleka senyukela lapha eTulu ngasedubs noma usuka eDubs uhamba ngayo emasana esifundleni ubheka khona lapha eTulu kulikhaka noma-ke lapha eTulu lapha ngakubo lapha ngase-Building Society lekhona leTulu elikhaka siyakhiwa naleso saladi leso lekungimanje nje sikhuluma sikugubuliwe-ke lelo tiyela lekwele-ke ukuthi kuphakame donating food nakhona noma usuka lapha e-satellite wenyukela khona lapha ezakhele nakuleso saladi leso iyabhunya tinfuli kwatise ukuthi kugugubuleke lena tiyela nekuveta-ke ukuthi-ke kunabala bathutha sona sive-ke kunene sivaliwe lesa saladi lesuka lapha e-Central esingu-Main Street lesehlela khona lapha e-Bus Rank asikuhloniphe lokho bathi awusebenza ngekukhululeka nangendlela lephephile labo labasebenzako kepha-ke sisebenzise nayo imigwaqo lesiniketwe yona-ke kwesikhashana nakuyo i-interchange solo-ke bayaphithitela kuyasetshenzwa nakhona kufakwa emalampu ukusetshela kuvetshwa nayo imidwebo yaphansi asendeke siqiniseko ukuthi-ke siyahlonipha kanti-ke lapha elangeni nawuhamba nje wenza lapha e-primary school uthi awu-off-ramp ungene nge-parcel block ubheke khona kasomhlolo ungakefiki-ke kuleyo off-ramp kuneloli-ke lapho lefele khona lapho-ke ithethe-ke ingxenye yemzila wekuhamba lekungiyo-ke i-driving lane lena khona siyakhona ukuthi bashayeli bayawuniketana wona emathuba besendlula-ke kuleyo nzawana leyo kuletinye tifundza kuyahambeka ngito nje inkomo leti solo tibonakale njalo emigwaqweni letibonakala tiluhlupho umfuyi-ke uyakhuthatwa kokuthi-ke akayikhweshise imfuyo yakhe nathi-ke sithethe sinqumo sitimisele ukuthi umfuyi siyawumcocela imfuyo yakhe simbekele enzaweni leyaba ngilephephile kuze ukuthi siphephe-ke sibe semaswati kungaba ngiloko nje kusenza nje ave kunene asichubekeni sitinake timpawu temgwaqo siyihloniphe imithetho yomgwaqo wende isiqiniseko sokuthi la ukhona khona uyayidlala indima yakho ngendlela leyawenda ukuthi nabani aphephe azawusebenzisa umgwaqo ngiyabonga kakhulu Thombeni nelibandla lobambisene nalo endlini yomsakazo naso sibe semaswati siphiselelanga lelihle nalesiphephile sawusebenzisa umgwaqo. Sibonga kakhulu Gule kusiniketala yombiko sithatha salikhefu sibe netindzaba tethu futhi sibili. Sanibonani bantu labasha. Namhla sibone kuhle ukuthi sikhulumisane ngetindzaba tempilo nethi singasitana kanjani ukuthi sihlale singilabaphilile. Ingabe khona yini lowati nge-Dreams Services? Yebo sisi, mina ngifile ngalo lolu hlelo lwe-Faith and Community Initiatives. Yelitiko letempilo kanye nenhlangano yaka-PACT. Ngicela usho lokwatiko sisi khona sonke sitositakala. Luhlelo lwe-Dreams lunetinhlangothi letiningi letifaka ekhatsi kuhlola simo sengati, kunakekela ema-OVC, kusita ngemabhizinisi, nekugwema bucala bekuhlukubetana ngewebulili. Lokuhle kakhulu nyalo ukuthi sesingaluthola lwati loluningi ngoba selukhona lana emasompheni ethu. Uqinisile sisi, mshayele ntandla. Onke emasonto sakatoba nayo indlela yokuxhumana na Dream Services. Kuthi abantu lobasha batokhona ukuthola lisito lekutimela, bangatikhanze ebungotini bethi bathole ukugula noma bahlukumedeke. Lo mlayeto wemasomvo ni ulethela litiko letempilo netinhlangano letina Dream Services. Baba nanyamani. Soke ngikhumbulile. Hamba nje ekuseni sengibuya ngikhumbulile. Basisita ke mfana. Ngoba bese kukhala libhungane la. Yonke into sahlala MTT. Ngiyayibona le ndzawo. Basisita mina bahulumende ukuba sinika labantwana. Kanti vele nangemhamba itolo bantwana bebakhulela kubantu abadzala umceli nakulomunye etatoni libathise ekhaya. Bantwa bethu foster care help raise the future bethembethini. Using an ATM is a simple process. You insert your card, punch in your PIN, and withdraw your money. However, this simple task can open you and your finances
up to certain dangers if you are not careful. Always exercise caution whenever you are transacting at an ATM machine. Always use an ATM during daylight hours. Robberies are far more likely to happen during the night when fewer people surround that ATM location. However, if you have to use an ATM during the night, you need to choose a machine in a well-lit public area. Avoid using ATM located in isolated or obscured areas. Robberies are far more likely to happen in remote areas where the ATM is covered by shadows or other structures. You should avoid such environment since lesser people can witness any criminal activity taking place. Make sure that all the lights on the ATM are working. If ever you find an ATM with faulty lights or other visibly broken features, you need to avoid using that machine. Be cyber aware, be cyber smart. Transact with caution. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asifundise sinimukele sidaba kwadenza abadethu desibili. Silenkosi Mswati wesithathu sesisuke kuleli salibhekisa eveni la United Arab Emirates. Ingwenyama isukele esikhumulweni setindiza eKing Mswati the 3rd International Airport isingethwe inkosikazi Makela Mashwama. Esikhumulweni setindiza eKing Mswati the 3rd International Airport sivalelise ingwenyama yemaswati ngesikhathi isuka kuleli iqala lohambo lwamave lamathathu lolicala edolobheni iDubai even le United Arab Emirates. Ingwenyama emhlaba isuke kuleli isingathwe inkosikazi Makela Mashwama. Bomake makhosikazi yengwenyama bebakulesikhumulo setindiza kutawufisela lomudze welive lohambo loluhle naloluhlobile. Silo sivaleliswe nabantu abenkhosi. Kanzike umhlonishwa ndvunankulu Cleopas Sipho Dlamini uholeta indvuna tembuso ekufiseleni longangetindzaba indlela lenhle. Bekakhona-ke nemabandla kutawuvalelisa silo semhlaba kanjalo-ke nawo-ke lacwebetelako. Bebika kwetindzabeni ngisandile Makhanya esikhumulweni setindiza eKing Mswati the 3rd International Airport. Indvuna yelitiko letindlu nekutfutfukiswa kwamadolobha umfanenkosi Simelane seyibekela ibandla lelitawubuka kuhleliswa kwetakhiwo emadolobheni i-Town Planning Board. Leli bandla litawusebenta iminyaka lemithatfu kanti isihlalo walo ngumabhalane lomkhulu kulelitiko Clifford Mamba. Indvuna yelitiko letetindlu nekutfutfukiswa kwamadolobha umfanenkosi Simelane ithi leli bandla libekwe kulandzela umtsetfosisekelo welive. Indvuna ithi lokhu kungobe lifaka ekhatsi bomake nabobabe liphindze lifake ekhatsi labadzala kulomsebenzi kanye nalabasha. Nilibandla ke bekunene ukhona umfanenkosi wasengudzeni long PS kulelitiko. Abe khona Buhle Vincent Dlamini, abe khona Dokotela Samuel Seyama, abe khona Mrs. Gciniwe Fakutse, abe khona Dokotela Bongiwe Malinga. Siyabonga kakhulu. Sihlalo waleli bandla lokhulume esigabeni sakhe sekuba ngumabhalane lomkhulu walelitiko Clifford Mamba uthi
uyalethemba leli bandla ukuthi angeke lendele litiko phansi ekusebenteni kwalo ube sewuveta umsebenzi lobhekeke ukuthi wendiwe nguleli bandla. Leli committee leli libuke i-town planning even ukuthi ucha unabe nje ufuna kwakha sakhiwo thide noma lo mhlaba lonawo so ubona ukuthi ufuna kusebenzisa ngandlela thiteni kepha le town planning scheme salelo dolobha kumba sikuvumelini ngetizathu thiteni so uyeda ke wena umnikati usewukhulekela kuleli bandla kuzo ngete ngakhona yini kule reason apheceledi ngilisebenzise kulokunye kunanaku lebelingiko itolo leli bandla nje lendvuna libukete nje lokho nje saka ama rezonings and land uses emadolobheni pheceledi lala lapha sive senkosi sisitakala khona. Indvuna ivetile isabeka leli bandla ukuthi bantfu labakilo bakhetfwe ngekuthi banebuntu bucotfo kanye nesimilo kulokunye. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginambonga Dube Mbabane. Indvuna yelitiko letemisebenzi lemkhulu nekutfutsa Chief Ndlalihlaza Ndwandwe ithi libandla leniketwe umsebenzi wekulungisa nekwakha imigwaco litawusita ekutheni imali lekolekwa emithelweni lephatselene nemigwaco iconze ngco kulowo msebenzi. Indvuna beyikhuluma eParliament ngesikhathi timphunga tikhulumisa lo mthetho lotawugunyata kwakhiwa kwelihlangothi lolutimele i-Roads Authority Bill. Timphunga titsingitse indzaba yekwakhiwa kwelihlangothi lolutawubuka kwakhiwa nekulungiswa kwemigwaco yakuleli. Timphunga tivetile ukuthi leli bandla lingawenda umehluko ekuthenini imigwaco yelive ibe sesimeni lesingcono. Kutayisolva letinkinga tana imisindvo le ikhona nakutawucala kwakhiwa umgwaco ukhweshiswe bantfu kanje ukuthi bantfu ababhadalwa timali ngendlela efanele labo labangathinteka particularly welfare yabo kungabonakala ukuthi this is an exercise yokuretrencha kanti sina asikufanele igama lingabi khona lelo it may sound as an unfair labor practice changing from the old system that has not worked and taking it to a new system, I think is progressive and it has the potential to be successful. Inkinga nginayo bekunene ngiyayivuma le road lesi sitayibuka lokweba sitakubeka kuphi lokweba ngoba phela uhulumende unento lekuthiwa i-10 ilicetsile live. Indvuna yelitiko letemisebenzi emikhulu nekutfutsa Chief Ndlalihlaza Ndwandwe ivetile ukuthi leli bandla litawuba ngephansi kwelitiko futhi ke tisebenti titawuba nguleto leti nemakhono ladzingekile. Tikhona timali letikwelekwa live leti tawuvele ticonze kulesikhwama ukuthi leti mali timali leticonzele nemgwaco kungaba ngiwo lama licenses etimoto tethu imithelo lesiyendako ngeminyaka kube ngilokuthide ku-fuel kube ngilokupholekwa emagedeni timoto uma tingena eSwatini batawuqhubeka ke libandla naselikhona ngiyakhumbula ukuthi timphunga tiketa likhulumisa litiko ngendzaba ama-toll gates nawo ke lo mthetho nabo kuhle timpungeni sowushayekile tawusekele libandla leli liyathunywa ukuthi aliwasethape lama-toll gates ngendlela lengiyo nalemukelekile emhlabeni. So lapho nje Madam President bengichaza ukuthi lapha sibuka ukuthi litawusebenteka kangcono ngoba leti mali tawuvele ticonzane nalomgwaco kunekuthi ngiyalo tikhona timali letikwelekwa titsintsana nemgwaco kodwa tiyale esikhwameni sahulumende lesikhulu. Indvuna iqinisekise timphunga ukuthi tisebenti titawunakekeleka nakwakhiwa letinhlangothi letimbili. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu eParliament. Sikhwama samhlala phansi setisebenti tembuso e-Public Service Pensions Fund sitfole bantfu labange-25 labazuzile kulesikhwama kungakafanele. Ngekusho kwamabhalane walelitiko letisebenti tembuso Sipho Betse labo labazuzile bengakafanele bazuze njengoba imigomo yalesikhwama engavumi.
ikakhulu nangabe lotfola le mali sekathethe umfati noma athethe. Thabethe bekakhuluma ngesikhathi leli tiko livele embiko elibandla lelibuke kusebenta kwetimali tembuso. Litiko letisebenti tembuso belivele embiko elibandla lelibuke kusebenta kwetimali tembuso e-Public Accounts Committee lapho bekukhulunyiswa kusebenta kwesikhwama semhlalaphansi wetisebenti tembuso. Mapane lomkhulu walelitiko Sipho Thabethe uthi lesikhwama sikhonile ukutfola imali lengetu 400,000 emalangeni kulabo labatfola le mali ngalokungekho emthethweni. Cishe kwekhathi eliphelile nje ku-2020-21 about 25 ema-cases la kanjalo atholakele ebantfu lekubonakele ukuthi bashadile kepha basaqhubeka bayabenefita. Loko-ke lokwente ukuthi i-fund igcine ibacela ukuthi bayibuyise le mali and-ke imali lenganga-453,961 i-fund ikhonle kwi-recover lebese itholwe ngilaba bekunene lebe bati misrepresenter. Emalunga ePhalamende langemalunga aleli komiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso bese ayikhulumisa lendzaba. Kuye kube kuhle tshele ukuthi nawu tiletha letinto leti tikhombe nje lokuthi ngeminyaka longukuthi naba bantu kumele sathi sibasana ngibasanga bangafiki basheshe bahambe. Uyakubona ukuthi kuyalandzeleleka lokho nangabe controlling officer akuletha umuntu akwazi ukuthi letinto leti akusito tinto letendeka kakhulu. Uma kukhona ngetikhoma tabo pension fund titi yini vele tingasurvive njani yini lesingakwenza ukuthi be sustainable. Existing beneficiaries, is it up to date yini nyalo now that they are here in front of us? Sieva during the time of COVID, but nyalo ke Mapane lomkhulu uvete nendzaba yetikhala letikhona kuleli tiko letingemashumi 25 etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu ePhalamende. Seyivuliwe inyuvesi yakuleli ngemuva kokuthi ivalwe kwesikhashana. Mapalane wale nyuvesi Dr. Salebona Simelane uthi itimvo tichubeka ngalokwetayelekile njengobe bachubeka netifundvo tabo bafundzi. Simelane bekakhulumana akachaza ngalesinqumo sokuvulwa kwale nyuvesi. Ngemuva kokuthi bafundzi benyuvesi yakuleli bavete tikhalo tabo letiphathelene nenhlalakahle yabo, lokho ke kwaholela ekuthenini kube nemsindvo emavikini lengcile lokwenda ukuthi le nyuvesi ivale kwesikhashana. Libandla leSenate libambeke umhlangano ngempelasonto lapho linqume ukuthi ivule le nyuvesi. Dr. Salebona Simelane longumabhalane wale nyuvesi uthi bafundzi babuyele etindzaweni tabo tekufundzela. Kuseke ngalesibili kuleli viki leliphelile mhla ka-11 kwathathwa ke lesinqumo yathathwa ngiyo iSenate ukuthi cha sale babuya batofundza labafundzi kuleli viki leliphelile empeleni ngale calendar yethu e-university beku yi-midterm break kusho ukuthi vele bekumele kubebede lama lectures. So ke emva kwale midterm break kusho ukuthi nje kucala namuhla so ababuye emaklasini bachubeke bafunze kuyiwe phambili. Kwanyalo ke sibona sicha ingathi kusachubeka kahle nisiyethemba nebakisi ukuthi bafunzi batawubona bumgcoka balokhu bafunze. Akusho ukuthi bulukhuni abukho bukhona. Futhi akusho ukuthi abubonakali buyabonakala kodwa nje lobe ngaba kuhle kusibacinisele bafunze. Dr. Salebona Simelane uceleke bafunzi ukuthi bachubeke nekubambisana nale nyuvesi ekuthenini bachubeke netifundvo tabo. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu Mathapha. Ngeli hour linye kwakhiwe imali lebalelwa ku-1.4 million emalangeni nakuthengiswa timotolo letadliwa ngumbuso ngemthetho wepoker. Letimotolo nguletadliwa ngemuva kokuthi titfolakale ukuthi tathengwa ngemali leyatfolakala ngebucala. Letimotolo tithengiswe ngendlela lebeyibanjelwe ngendali lebeyibanjelwe kumathapha ekolishi lekufundzela kuba liphoyisa lasejele. 54 now 55 56 57 58 59 60 that's 60,000. Umthetho logwema bucala lobuhleliwe Prevention of Organized Crime Act
uvumela hulumende ukuthi adle imphahla lethengwe ngemali letfolakele ngebucala bese uyayithengisa. Solo wabakhona lo mtsetfo ngeminyaka wa-2018 bekucala ngeMsombuluko ukuthi kuthengiswe imphahla ledliwe ngawo lona mtsetfo. Lobukete mtsetfo elihlangotsini lolubuke imphahla ledliwe ngalo mtsetfo Cebile Dlamini uthi kutsengiswa kwaletimoto kuhambe kahle, wachaza nekuthi nyalo banikati betimotolo kufanele bende njani njengobe letinye taletimoto betitekwenta bucala takhiwe netindzawo tekufihla emazibithi. Kuma-compartments njengoba ashido bida ukuthi ucela ukuthi ema-compartments onke adestroywe before batisebentise ngoba vele mabatakhanza emaphoyisa letimoto zisemgwacweni tinalama-compartments bataphindza futhi batithathe kanjalo ba-assume ukuthi maybe kugangwa ngato letimoto. So kwanyalo utawucela ukuthi before nje batithathe bakhokhe ama-compartments onke. Le ndali yaletimoto beyendiwa yi-Swazi Auctioneers le umcondzisi wayo Sakhile Nzimanze angakafisi kukhuluma ngalomsebenzi kwamanje. Lokubonakele noko ukuthi bebacishe bafika emakhulwini lamabili bantfu bebangenele le ndali. Imoto lethengwe ngemali lesetulu kunato tonke yiloli yaka UD lethengwe nga 120,000 wemalangeni. Lethengwe ngemali lephansi kunato tonke yi-Nissan Selfie lethengwe nga 20,000 wemalangeni. Yinye imoto lejike ingakathengwa kulandzela ukuthi kutsengiswa kwayo kumisiwe noma ke kuhocisiwe njengobe kusekhona tindzaba temtsetfo lekusamele tilungiswe letitsindzana nayo. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela Nambongwa Dube kumatsapha. Inkantolo seyilahle umsolwa ngelicala lekubulala gogo ngesibhuku nesibulawela. Ligama lomsolwa angeke lishiwo njengobe bekasafundza sikolwa nakendale licala. Lomsolwa kuthiwa wageca gogo wakhe ngabhusha emahlandla. Lomsolwa kuthiwa bekafundza form 3 nakendale licala. Kuthiwa wacale wahamba wayonatsa tjwala nebangani bakhe wasesewuyoboleka sibhusha. Kuthiwa wathi ufuna kuyosebenta kungalesibhusha engadzeni yagogo wakhe. Lomsolwa kuthiwa wabese uhamba nalabanye balabangani bakhe uya ekhaya kubo noko wabashiya egedeni wangena angiloyolandza emagambhudze akhe. Umsolwa wabonakala sekaphuma nagogo wakhe endlini sekamgeca ngalesibhusha wagcine sekashonile. Kube nafakazi lotshele inkantolo ukuthi umsolwa washo ngayitolo ukuthi unenkinga nagogo wakhe njengobe umelusisa tinkhomo aphindze amgezise titsha kantsi usamelwe natincwadzi tesikolwa. Lofakazi watshela inkantolo ukuthi umsolwa waphindze wathi gogo wakhe uyaloya. Uphindze waveta nekuthi umsolwa wakhuliswa ngugogo wakhe kusukela neminyaka lemine kulandzela ukuthi ashonelwe batali. Lomsolwa sekatikhulumela watshela inkantolo ukuthi gogo wakhe wamfela ngesiphosiso njengoba bekangakacondzi kumbulala. Lomsolwa wathi wabulala gogo wakhe kulandzela ukuthi ametfuke. Inkantolo yathi kude bufakazi baloko. Inkantolo yathi kusobala ukuthi umsolwa bekanemagcubu nagogo wakhe kantsi loku ngiko lokwamenda wenda lesento lesinjena. Inkantolo ke ibese imlahla ngelicala lekubulala ngesibhuku nesibulawela. Lendzaba beyisembi kwelijaji Doris Shabalala. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMbabane. Emaphoyisa elihlangothini libuke kuvikela bucala masipala ledolobha eSteki kanye nalababuke kusebenta kwamabhizinisi esifundzeni saselubonjeni bahlangene nabosomabhizinisi labatsengisa tjwala belidolobha laseSteki kutawubukisana tindlela labangasebenzisana ngato kangcono kunciphisa bucala lobubonakala banza emabhizinisini latsengisa tjwala kulesifundza. Ngenhloso yekunciphisa kwanza kwebucala lesebubonakala bundlondlobala emabhizinisini latsengisa tjwala eSteki, emaphoyisa ehlangothini lelibuke kuvikela bucala abambisene naletinye tinhlangothi sekasukumise umkhankaso lohlose kukhumbuta abosomabhizinisi
kuthi yini lebhekekile kubo basachubeka nemabhizinisi abo. Liphoyisa ehlangothini lelibuke kuvikela tebucala esifundeni saselibonjeni ibonwa inkosi Simelane lithi kubambisana nekusebenzisana kahle lokutawusita ukuthi inombolo tebucala letiba khona kulamabhizinisi lathengisa tshwala dehle. Iwo lo mhlangano emabhizinisi etshwala sekakhona nasemimangweni. Lokuyinfo lensha leyo lengakatayeleki kubantu labaphila community. Nako lokho kuyenta kwekuthi lobudlelwane bale business nalesive lemangweni ukhanze ukuthi sebiyacunzeka. Uthola kwekuthi bayatibona tilimato tingena nebantu lokufaka ekhathi tibhamu bangene nebanato kuletindzawo tekunathela. Lobudlelwane ngiko ke sithi siyabuvusa lokuthi asisebenzisane. Bosomabhizinisi nabo bekathe babutisisa lapho bangeva khona. Ngendile extension after 12. Then naleyo promotion lenginayo mhlambe ke ngibitele DJ from South Africa. Niyakhona inlokuthi nasingacela ukuthi sicela nibohle nisiphathola noma singaba nawo lamabounce nalayo security esebenzisana naye to monitor leyo situation lengaba khona. Ukhanze tshwala khona la kunetshwala la kunetshwala la kunetshwala akusambeli kahle. Sicubulo salomkhankaso wemaphoyisa kanye nabosomabhizinisi labathengisa tshwala sithi kuphepha kwemabhizinisi, kuphepha kwesive, kuvuka kwemnotho. Lo mkhankaso utawuchubeka nekwenabela kuso sonke isifundza saselibonjeni. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa esiteki eholeni kamasipala. Umgwaqo losuka eMbadlane ubheke esiteki eMar3 ubonakala uchubeka nokuba nemfuyo legcwala emgwaqweni. Ngekusho kweliphoyisa Sambulo Simelane lemfuyo iyasifaka sandla ekutheni kwanze ingoti kulomgwaqo. Emaphoyisa axwayisa abafuyi ngemfuyo letfolakala emgwaqweni. Lokhu kulandzela ukuthi emaphoyisa atfolakale asusa imfuyo lebeyigcwele umgwaqo eMbadlane, umgwaqo loku MR3. Side nobe kusendele umsebenzi lolula athi siuphephise umphefumulo athi sikhweshise nasibonile. Uhlupheke leto ndzawo la singakatiboni khona. Uma kona kungahamba kahle nje Magutshwa nangabe ngaba ngumkhuba wemuntu wonke losebenzisa umgwaqo. Ngaba ngilo wemoto nakati khanza tinkomo atishaya tikhweshise endele lo myelo tako ukuthi naye akhanze kuhlobile mhlambe nalohamba ngetinyawo nakathi uyatibona tinkomo athi awunathi tinkomo kufike nje emqondweni wakhe ukuthi hey leti nkomo tingayidala ingoti atikhweshise. Umuntu lo ati ukuthi unemfuyo yenkomo ngaba imbuti ngaba timbongolo atinake ekuthenini timfuyo takhe atisonzele emgwaqweni. Uma ngabe ke sekufika tikhathi tekuthi mhlawumbe sekuyahwalala nalapho siyacela ukuthi wonke lo ngumfuyi akabe nesiciniseko ukuthi imfuyo yakhe ingene esibayeni uyathi nje ukuthi ulele yena imfuyo yakhe isesibayeni. Simelane ugcizelele ukuthi bafuyi abayinakekele imfuyo yabo kunciphisa tingoti letibakhona kulomgwaqo tibangwa imfuyo. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa eMbadlane. Kutemidlalo lilunga lenhlangano lengamele umdlalo webhola eveni laseZambia Collins Mokwala usiyinfo lebenda baphumelele emidlalweni webhola balive leZambia ukuthi banake kakhulu tinkhulisa tebadlali bebhola live lonke lekimvo lengasita live leSwatini nalo nalinganaka abadlali esigabeni esiphansi. Mokwala bekakhuluma ngemuva kokuthi likhethelo lesive laseZambia lebadlali abangephansi kwiminyaka lenge-20 bancobe indzebe yeKhosafa. Ivele Zambia libonakala lenda kahle emidlalweni webhola letinyawo kubadlali labancane kubomake nasekhatholeni lesive labadlali labadzala. Collins Mokwala lolunga lenhlangano lengamele umdlalo webhola eveni laseZambia uyachaza ukuthi yini labakwenda kahle lokungasita nelive leSwatini. We have set up academies and as well as in provinces we are monitoring provinces the way football is developing all the provinces. So what we have done is that we have set under 15, under 16, under 17 and under 20 and under 23. So there is that transition. Kanzi yona iZambia
kuma-under 20 lincobe indzebe yeKhosafa kulembela somvo kanzi nelikhethelo lesive labomake selibuya kodlala imidlalo yema-Olympics kanzi liya kodlala nendzebe yemhlaba. Likhethelo lesive labobabe lona laphakamisa indzebe ye-AFCON ngeminyaka wa-2012. Lobikela umsakati Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini enibabane. Siyatiphetha tindzaba tefu ngaleto temidlalo staff saselikhefu sibuya sichubeka sinishine simo selitulu. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Gcine kudla kwayo letawuphindze kudle nasekufika isikhathi sebusika. Nalinile nje libele lana kuzone liyadwa imbela libele lahlanzeni. So lonke linale mvula le moderate yethu sine lahlanzeni. Kudla kusemhlabathini, konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with the farm boy Samgelo Villarati Samvi. Kudla kwempilo, food for life. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Atmenza sekuvusela nawo losanza kuzivulela lamhla ehlelweni Kusile Breakfast Show sidakumle ukuthi evini eliphelile invona elitekule temcebo waphansi nemandla la sokumisa umsebenzi lobitwa ngokuthi Africa Mini Grids for Eswatini umsebenzi ke lona lotawenda siqiniseka ukuthi onke emakhaya lapha Eswatini ikakhulukati tindzawo letemakhaya anagesi renewable energy sesinabo lapha sokwakhona itekule temcebo waphansi nemandla ukuthi sichazela kabanti ngawo lo msebenzi ukuthi ngabe vele mhlambe sitawusitakala kanganani nekuthi sive nje ukuthi uhulumende sewambe kanganani kwenda nesiciniseko sekuthi gesi uyatholakala kuko onke emakhaya lapha Eswatini ngeminyaka wa 2030 asinivusele lamhlahlelweni sibonga kakhulu umzwandile nzinisa ngomzwandile Moses kumbe kusiniketa sithombe nje sekuthi yini vele le project lena masikhuluma nje ngeAfrica Mini Grids for Eswatini sikhuluma ngani. Okay, asibonga lithuba sivusele nakubabukela emakhaya. Usho ukuthi iAfrica Mini Grids project lesithole through UNDP lo hambo wasifunela lusito ku Global Environment Fund sisingijeff. I-project ema mini grid ivetwa ukuthi live selihambe umgamu lomude in terms of rural electrification. Sitawukhumbula ukuthi nasicala kubo 2000 i-electrification rate even beyila kubo 5%. But through ifunding yahulumende kanye naletinye intengo sinyalo nje currently as we speak national sikhuluma ngabo 83% and then ku urban areas sikhuluma nga 94% and ku rural areas sikhuluma ngabo 72%. But ke live nalukombera nalamanye amave Africa kusho ukuthi vele selisebenzele kakhulu in terms of i access. Nyalo ke
as we are approaching 100%, it becomes more and more challenging to electrify labantu through the grid extension, because as you are aware, the rural electrification is through a grid extension. Lokusho sit on the line la EEC. Particularly abantu lesebasele nyalo, a large portion yabo uthola ukuthi isolated, and it becomes more expensive ukuthi extend the grid. Mini grid is another solution longayisebenzisa ukuthi ke ube ne localized network lapho khona utaba ne stage sakho lesitakuphehlela logesi. Thina ke lana sitarget ukusebenzisa renewable energy. Lokusho ukuthi ke kulama mini grids leswatargetile nje sitargete 2 yinye sevele ya exista sibe nenhlanhla ku EEC ashesha akubone lokuthi asekazama ukuyipilota le concept ema mini grids. Uyayipilota nje emvundla as we are speaking. Emvundla ke usho ku under kandinda umphakathi under Ndondozi enkundla tutane nasesigcineni. Kunalenye ke community lesizekusebulimeni nayo lesitargetile. Siwa identify njani ke lama communities. As I said earlier, ngilokuthi uthola ukuthi kulukhulu lokuba electrify. Nangathatha nje leya kamvundla khona bagagwe imfula ngala nangala. Umgomo ke wa EEC wekudonsa igrid usho ukuthi ufuna babe neaccess imoto tabo tikhona ukuphuthuma. In the case lapho khona ukhanza kusekunama faults kule network. So I challenge emvundla kusetshenziswa debedebe. So it will be an issue ukuthi EEC akhona lokuba sita labantu nakunala ma faults. So I solution kwabe sekutholakala kusakube nginayo imini grid. Ebulimeni ke khona bake bafandwa through le rural electrification program le iqhubako iministry, only to find ukuthi road access yabo ayisiyo lenhle kahle. So kwase kuyabonakala ukuthi akutholakala lamanye solutions ke ngiyo ke le mini grid ke seyingena ke nakhona. Ngicatsi umlando nje lomfishane ngiloko. Alright. So mhlawumbe nangabe yangakonje sanele sokuva nje lama benefits ekusebenzisa lama mini grids are sustainable in fact. Ngiyabonga. Sustainable kakhulu. In fact uyafana gesi lesijwayele. Umlawuli, I mean Eswatini Energy Regulatory Authority u-ensureisha ukuthi lama standards afanane. Ithi usebenzisa le gesi lesijwayele noma ngilo ma mini grids. So uyafana nama standards. Kuqinisekisa nje wonke umuntu lo lalele nalo landzelelayo le program ukuthi lama standards ayafanana. Gesi munye uyabulalana njengoba nalo ya ubulalana futhi uyakhanyisa njengoba ukhanyisa. Ungoti lobungale ungoti lobukhona ngala. Lo sito longale lo sito lokhona ngala. Alright, sikumbe kubuda nje lokuthi siyadluvelela ukuthi uhulumende usebenzela ekutheni by 2030 lokufaka khathi namanye emave nje akamhlaba ukuthi by 2030 live libe selina gas 100% njengoba uvedile nje ukuthi sise ku 83%. Ngabe vele kule speed noma le ndlela sisebenza ngayo by umnyaka wa 2030 sitabe singasho ukuthi vele sitafika ku 100%. Uhulumende unaso kwethemba ukuthi vele by lo 2030 uze wasungula nesikhwama lesi rural electrification access fund lesitawukhona naso ukuthi siqhube ngoba lokungalimita kakhulu ngile budget, but ke kuleso sikhwama leso sitawukhumbula futhi ukuthi akusiyi Ministry of Natural Resources and Energy edvana loqhuba lo hlelo lofaka gesi emakhaya. Siphinde sibe naye RDF, siphinde sibe naye micro projects konke lokumaphiko ahulumende ekufaka gesi emakhaya. So uhulumende unalo lethemba lokuthi nakuqhubeka ngale rate lesiqhubeka ngayo vele by 2030 wonke umuntu utaba naye gesi ikakhulu kade nasitawufaka nala amanye solutions lawa lesithi are off grid singa rely only kule grid extension. Alright, ngiyathi lokuthi mhlambe lo msebenzi lona utawuba achieved via through ema outcomes mhlambe lambalwa la lestiwe kumbe kufaya khathi wona ama policies nama regulations lokutawusebenzwa ngaphansi kwawo kumbe kusinetha sithombe nje sokusalawo ama policies kanye nama regulations. Okay, lama policies lesitakubuka ngilokuthi lo msebenzi utawuchutshwa kanjani. Utawuchutshwa nguhulumende noma utawuchutshwa ngeprivate sector. Ngoba uhulumende kunethi uhulumende noma EEC athole kakhulu kuqhuba lo msebenzi. Why not sivulele ama business nawo athole opportunity eqhuba lo msebenzi kakhulu lo ma mini grids. But kutaba khona vele lapho sivula khona senda khona forum whereby my stakeholders nationally would be consulted about this on the delivery model. What's very are we going to use government as it is now, or we are going to use the private sector to
advance this agenda. So of course these are opportunities that we'll be looking at, and they will inform the policy on the stand for the country. Oh yes, speaking of private sector, ngiyakhumbula nje Minister maka thola speech sakhe wakhuluma ukuthi private sector nayo will have an opportunity ukuthi basebenzele project kumbe kusichazela nje ukuthi lokho kutondeka kanjani nje. Sibonge umbuto kusho ukuthi nje obasashita umlingano wami uhulumende unako lokuthi ngeke awuthwale ayedwana lo msebenzi. So there is a need ukuthi leverage from private sector. So iplan ukuthi should any interested company lenga identify community ukuthi yona ingakhona ku electrifier wise hulumende electrify letinye tindzawo njoba asho nje umlingano ukuthi nale mithetho isetawubuketwa ukuthi ngabe leyo private sector entity ingakhona kungena njani lapho ama issues of licensing ema issues ukuthi labantu batase bachargewa malini kulogesi labatawuthola lapho. So ngilapho la sithembe khona kuti private sector itawudlala inzima. We are still trying to find a way ukuthi maybe na hulumende angapartnerisha sort of a PPP ukuthi uhulumende ete nemali letsite nayo lata ukhona lokuyifaka ukuthi ku electrify labantu. Yes. Right. Kubude nje lokuthi ngabe vele mhlambe lenkinga yagesi ikhona kakhulu emakhaya noma mhlambe nala because siyathi kuthi namadolobheni ikhona tindzawo nato lethisemakhaya nje ukushido ukuthi siku 94% nje ladolobheni emakhaya singu 83%. Ingabe vele lesimo sibucaye kuphi kakhulu? Thina nje babe sibekisile nje edolobheni kulo 94% lokho ukuthi i-challenge le emakhaya kakhulu lapho khona basa 72%. Kona we do recognize the fact ukuthi vele akhona lamakhaya la tutale nemadolobha. But siyethemba kusinabo bangakhona ukucela truth ingudla dabu kulabo RDF. Shoze ngasho kanjalo nje. But vele i-challenge lenkulu ile emakhaya ngeke uhulumende akuthethe seriously ukuthi akabe ne fund le dedicated ukuthi ayo increase le access khona. Yeah, okay. Ukubuda nje lokuthi vele ngabe because siyathi ukuthi vele lana kutawusitakala yes bantu mhlambe labafuna gesi nje emakhaya phenze futhi kusitakala nje ema communities ukuthi bakhona ucube ama business bathengisa itolo lokana lokwa. Ingabe vele mhlambe kuba khona kwale project lena itawukhona ku address kanjani into inkinga leto ukuthi bamfa emakhaya sibatawukhona ukuvula ama business mhlambe la tawuthinga kusontshentiswa kwagesi. Le project sitawusebenta nalamanye amatiko ahulumende kufaka ekhatsi bo Minister of Commerce, Industry and Trade, bo Minister of Agriculture labadila kakhulu ngemhlaba kanye nemabhizinisi. So le matiko ahulumende atasisita kakhulu kulok identify ama viable businesses. But on the other hand, on the supply side ku need ukuthi lo gesi ukanye ukuthi bawusebenzisa kakhulu during at night, but during the day awusetshenziswa kakhulu, which opens an opportunity for businesses ukuthi banga usebenzisa during the day. So that's how we are going to integrate the businesses into the program, so that during the day the energy is utilized primarily by businesses, and by so doing, of course, there will be employment opportunities, job creation, of course, and economic stabilization. So it's going to contribute in many sectors in that way. But to reiterate, it's a pilot project. It's a fairly new concept in the country, and the country has got a lot to learn from it. Then after that, we'll open up to nationally. But for now, it will be run by government, so that it's a learning by doing project, so that we can learn the risks, the ins and outs of the mini grids project. Okay. Yeah. Okay. And maybe when get the issue business component is very critical for mini grids, because through na pilot nje isi kuyavela lokuthi lo gesi lo seyiswa ngilabantu umncane kakhulu. So for a project to make economic sense kuyadingeka nalokuthi kube khona lo gesi usetshenziswe kakhulu. So le component ya business na kunjana imcoka for ukuthi lo gesi usetshenziswe kakhulu, so that nalabantu ezibanala ama business batawukhona lokubhadala lama units labatawasebenzisa emakhaya, plus nale stage lesitawukhicita lo gesi sitawukhona ukuba sustainable, because lo gesi na usetshenziswa kakhulu usho ukuthi unalama returns la khona latawutholakala lapho. So ku ensure ukuthi leyo mini grid ibe sustainable. Okay. Yes. So lokunje nisho ukuthi kulandzela bulandzeni yeseblandzeni njengoba soshito ukuthi icalile
ebulimeni ebulimeni yes utawucala nini nje lo emsebenzini ukuthi uvame ukuthatha isikhathi esinganani? Okay, lokhu utawucala kufuneka si design but we'll have to consult my stakeholders. Then we design the system leaseblimeni. So we are looking at somewhere early to mid next year because the design part will start off very soon. Then of course dust will start flying by April or so. Okay. Yeah. All right. So vele nasifikela 2030 kutabe sekukhanya onke emakhaya noma kanjani. Kepha uthi teni buke how many imiphakathi lemingakhi la ntawo ufaka khona lama mini grid? Usho sekule pilot le last taba na kulesi si greenfield khona la kusethe lutho khona ngile eblimeni emphakathini waseblanzeni. But ke le emvundla emphakathini wakandinda khona because isiso vele ufakile le system lesikutargetile lapho ezi mini grid project ukuthi si introduce le business concept kubo batokhona labantu ukuthi ba improve in terms of economic status sabo. Ngeke nje sithi ikabile project emvundla sitargetela ama business then ngele eblimeni khona siyaqala sifake le mini grid bese nakhona sesikhuthatha ukuthi bakhona lokuvula emabhizinisi. Ifund nje lesitholile itabasita labantu there's a certain component yale fund letawusita labantu ukuthi ba establish lamabhizinisi. Oh leya ka UNDP. Leya ka UNDP. Oh okay. Yes. All right. Sinokevakala sibonga kakhulu kuba nathi lomhlahleni ukusichazela nje ku status promise ukuthi lona msebenzi lona kahle kahle ucukethe ini umsebenzi ke lona lochushwa ngeloteko letemcobo phambi nemandla kona siciniseko sekuthi gesi uba khona etinzaweni tonke eveni lase Eswatini. Sibahlelo temakethe sitabe sitaqhubeka hlelo. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and the gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Asimza sinemukele lesikhathi sitawubuka indzaba lethamba imbili kulamanye emave sitawucala ngesimo lesiqhubekako eveni lase Germany kanti ke kulwa iwar lechubekako eveni lase Ukraine kanye nase Russia sende umnotho wase Germany kwekuthi untengantenge. For the last 2 decades, Germany has been synonymous in Europe with economic stability and prudence. Now, an energy crisis provoked by war in Ukraine is joining with persistent inflation to threaten the stability that some had come to take for granted. The war in the Ukraine and the energy crisis has hit Germany particularly hard because Germany is very dependent on the import of fossil fuels. Prices have exploded. With high energy prices, the German economy now is sliding into recession. It has been small and medium enterprises that have driven Germany's growth in recent history. In 2020, they accounted for over half of all employment in the country. Now it is those same businesses that are threatened. The biggest changes we face right now are the uncertainty of soaring energy prices and raising inflation and maybe blackouts in the winter. Energy prices gone up for 30% so far. So we expect like maybe they can go another 100%, but it depends on the winter and how the politics solve the problems. Consumers are just as affected, meaning that business owners cannot simply pass on rising costs.
We try to reduce costs and to still welcome all the customers, but of course if you raise more the prices you have less customers. The German government has announced several large packages of assistance for businesses and consumers, but the fundamental changes brought about by the war in Ukraine mean that Germany's biggest challenges are yet to come. The bigger challenge is not the next 1 year, as difficult as it may be, it's more the next 5 to 10 years, because Germany has to undergo a massive economic transformation in many dimensions. Companies in Germany, they basically have to face the challenge of how to deal with the massive competitive disadvantage compared to companies in the US or China or Korea, which don't have the same increase in energy costs as German companies have. Economists estimate that a family with an annual income of €40,000 will face an extra €5,000 in energy costs alone, meaning that it will be those on low and middle incomes that will bear the brunt of these challenges. Every business is challenging, but if it's not running, then I close the business, do something else. But it would be a pity for the employees, because we have about 20 employees, and for them it's they're earning for the family, so it's quite important to continue business. As autumn turns to winter, Germany faces a more uncertain future than it has for many years. Live lase-Russia solo liyaqhubeka nekuhlasela sive sase-Ukraine kanti manje sekubekwa ukuthi sabasebenzisa ama-drones labawathenge eveni lase-Iran. Ukraine is reeling from a week of intense attacks on civilians and infrastructure in the capital Kyiv and across the country, like this one in the southern city of Mykolaiv. The United Kingdom's Defense Ministry has confirmed that Russian forces have been using Iranian-made Shahed 136 drones since at least August, and that they were used in the brutal attacks this week. John Kirby, spokesperson for the National Security Council, spoke to VOA about the Iranian drones. We knew that these drones were going to be introduced onto the battlefield when we said publicly that the Russians were going to Tehran to buy them. It remains to be seen how much of a factor they are, but clearly they have lethal capabilities. Kirby said the U.S. and its NATO allies are providing Ukraine with the air defense systems they need to respond to Russia's attacks. One expert told VOA there is likely a practical reason Moscow turned to Tehran for drones. It's probably likely that he is running out of his precision and more modern weaponry. He has lots of older Soviet-style weaponry and older Russian weaponry, the sort of dumb bombs, and that's probably what he's going to have to rely upon more. Another expert told VOA it is noteworthy that Iran is getting involved in Russia's war against Ukraine. This is the first time we've really seen the Islamic Republic of Iran since 1979 to get involved in another military operation in this fashion. We haven't seen this before in terms of helping another sovereign state. Iran does a lot of activities in the region in terms of supporting proxy groups, Hezbollah and so forth. But here is Iran supporting Russia. This is unusual, this is new. Vatanka told VOA he does not believe Iran providing drones to Russia will have a strong impact on the already stalled U.S. attempts to revive the Iran nuclear deal. And he said Tehran is trying to play down its cooperation with Moscow. They don't want to be seen to be taking part in this conflict because they're worried about public opinion in Iran, which is very much against the Russian invasion of Ukraine. Late last month, Ukrainian President Volodymyr Zelensky condemned the use of Iranian drones to attack his country and reduce the number of diplomatic personnel at the Iranian embassy in Kyiv. Kanti-ke eveni lase-China iqembu lase-China i-Communist Party Congress kubheke ukuthi linikede sivumelwano seminyaka lesihlanu sekusebenza nakusinikede emabhalane wenhlangano ye-CCP. About 2,300 delegates are gathering in Beijing for several days to elect the ruling Chinese Communist Party's Central Committee and then the party's Politburo. Delegates are expected to approve Xi Jinping to an unprecedented third term
leading the second largest economy in the world and one of the biggest military forces. The overall purpose of these congresses is to set the tone, the policy direction for the coming 5 years. This is a special year because the focus is going to be on one man, Xi Jinping, who has already been the General Secretary of the Chinese Communist Party for 10 years, and he is going to be anointed for a third 5-year term in what essentially could make him China's leader for life. China's 20th Party Congress comes days after the White House released its national security strategy that identifies China as a fierce competitor to the United States. The PRC represents America's most consequential geopolitical challenge. Competition with the PRC is most pronounced in the Indo-Pacific, but it is also increasingly global. But the White House says Washington is not looking for a conflict. We're intent, to the extent that we are in a competition with the People's Republic of China, to not make this about the Chinese people, to make this about the government and the policies and strategies that the government of the PRC is pursuing. Former State Department officials predict a more authoritarian Chinese government. Xi Jinping does get his will and he continues to rule China as a supreme dictator, which is very likely because in that kind of system, there is no tangible dissent powerful enough to change the final outcome. In China, rare protests against government policies broke out ahead of the Party Congress. Banners strung from an overpass were quickly removed in Beijing. According to analysts, it is a sign that more Chinese people have grown weary of the strict zero-COVID policy. We continue to make clear that we believe in the basic right of peaceful protest, and that people around the world, no matter where they live, no matter under what government they subsist, should have the right to peacefully protest and to make their voices heard without fear of retribution or violence in return. Kirby tells VOA the Biden administration will stay laser-focused on the challenges that Beijing presents to the rest of the world. Kanti seyayiveni la South Africa lucwaningo lolwendiwe luveta ukuthi ama-graduates kanye nalabo labasebentako labahola imali lesetulu kubeka ukuthi bayasuka kulela live sebayohlala emaveni langesheya kwetilwandle kulandzela simo semnotfo kulela live. It's time to go. That's what many skilled South Africans are saying as the country faces a myriad of challenges for high unemployment, rising crime, and decaying public services. With a job offer awaiting him in New Zealand, this 28-year-old said it was a no-brainer for him and his wife to pack their bags. Basically, if you're in the middle class, you have enough money to live in your house, move in your car to your work, come back in your car to your home, or if you want to go to the mall, in your car to the mall. So you live in this bubble. You don't actually leave your car. You're afraid to walk on the street. Why? In the event that, okay, I might get robbed, I might get kidnapped, my wife might get in trouble. First National Bank economists have said that 1 in 5 houses being sold in the country ahead of the coronavirus pandemic were linked to emigration. While the pandemic halted that movement, sales are slowly returning. Another marker is the disappointing results of a tax on the wealthiest earners imposed more than 5 years ago. We didn't collect as much as we thought we would, right? And the number of people in that tax bracket hasn't grown that much, even with the kind of inflation that we are experiencing. So it does tell you that something really is happening in that top bracket. New World Wealth, a South African wealth intelligence firm, issued a report earlier this year on the migration of high-net individuals worth over $1 million. Researchers say while outflows can be seen in other emerging markets, it is a concern for South Africa's economy. Think if it's an entrepreneur, perhaps, or someone who's looking to set up a big business or expand a business, and then he's moving, then it's obviously more of an issue. I think high net worths are often the first to move because they have the means to move. But at the same time, middle class will often follow.
The potential loss of tax revenue is concerning as the country explores the creation of a basic income grant to support more people earning low and middle income. About half the country's nearly 60 million people live below the poverty line. Revenue Services Commissioner Edward Kieswetter rejected the issue, telling the local press last month that emigration was having a negligible impact on tax collection. Still, only 9% of the population pays income tax, which accounts for 40% of all tax revenue, according to accounting firm Ernst & Young. And economists warn against raising taxes on that small base. We think that we are, if not at the peak, if not at an inflection point where if you try to increase taxes, you collect lower and lower revenues. If we are not there already, we are very, very close to being there. So it becomes detrimental to increase taxes in that environment. So instead, he says job creation is the best way to increase revenues. More than 33% of South Africans are unemployed, and youth are worse affected. Mayet says while many people around him have discussed seeking greener pastures, it's often those younger than him making the leap. The brain drain is a real thing. Well, actually, it's funny because my younger brother, he's just done studying now. All of his friends that are completing their degrees, they all have contracts signed with firms in the UK. So they're all leaving straight out of campus. While the impact of emigration is hard to measure for the country as a whole, the communities they leave behind will feel their absence. Kanti siyeveni lasemelika tishamthetho emelika sethi saphine lo yobeka ngumengameli Donald Trump ukuthi avele ato testify ngalo ngenzima la edlala kuloko lekwendeka kuhlaseleka ko Capitol ngeminyaka wa 2021 ngeJanuary. Former U.S. President Donald Trump now ordered by U.S. lawmakers to testify about his role in the January 6, 2021 attack on the U.S. Capitol. The central cause of January 6th was one man, Donald Trump, whom many others followed. None of this would have happened without him. He was personally and substantially involved in all of it. Several other presidents throughout U.S. history have been asked for their testimony by the U.S. Congress, but it is a rare occurrence. There are 9 ayes and 0 noes. The resolution is agreed to. Lawmakers said the seriousness of the attack required Trump to be held accountable. He's required to answer to those millions of Americans whose votes he wanted to throw out as part of his scheme to remain in power. And whatever is underway to ensure this accountability under law, this committee will demand a full accounting to every American person of the events of January 6th. Trump has criticized the committee's work, characterizing it as unfair because it is made up of Democrats and 2 Republicans who voted to impeach him. But much of the evidence presented in the hearings was from members of his own staff and party. All this evidence comes almost entirely from Republicans. The evidence that has emerged did not come from Democrats or opponents of Donald Trump. In what's expected to be the final public hearing, investigators show new video of congressional leadership rushed to a secure, undisclosed location, trying to summon help as Trump backers stormed the Capitol. Can you get the Maryland National Guard to come too? And revealed the Secret Service knew of the threat in advance of the attack. Their plan is to literally kill people. The committee does not have the power to place criminal charges, but it can refer its findings to the U.S. Department of Justice. We have sufficient information to consider criminal referrals for multiple individuals. The committee is expected to issue a report on its findings in the coming months. Trump is seen as unlikely to comply with the subpoena, risking a charge of contempt. 2 minutes before 8 o'clock, sitiphethe lapho indzaba tefu lethamba embili ukulamanye mave sesinivalelisa setheme ukuthi indaba nolusuku loluhle sibonga kakhulu ukuthi nibe nathi lamhla ehlelweni nisale kahle sanibona kusasa.